Okay, what was the అంతేనా ఈసారి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానా ఏంటి అందుకే అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు క్వశ్చన్స్ లేవు డౌట్స్ లేవు వచ్చిన వెంటనే సార్ సార్ ఇది డౌట్ అని అడగలేదు ఈసారి ఈ రోజు ఆ? అవునా నాకే ఎక్కువ పడింది క్రియేట్ చేయడానిక ఓకే టుడే ఐ గివ్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే I realized I came, nobody is asking anything. I realized you got very simple questions yesterday. Cheppu Chetan? You asked one question. Still warning. Income. Okay, let's go back to assignments of creating dictionary. How many of you created dictionary correctly? My doubt ekkudundi? Doubt andi. Okay, accessing dictionary doubt undi. Okay, let's go there. Do that. Okay, let's create a dictionary first and then we'll see accessing dictionary. Rama, how to create dictionary? One key and one value. One key and one value. Okay. What brackets I'll use for dictionary? Plus. Okay, and then I'll say name and then Shiva. Huh? Very good. Very good. Now name Shiva. I created dictionary. Same dictionary I can also create in another way, but that will only work for string keys, not for any other keys. So it is better you always use this one because it works for everything, but I'll show you there is another way. This. Oh, there is dict2 equal to dict. Use the constructor directly and you say name equal to. But this will only work for string keys. Here you don't need to give quotations for the key. Here dictionary dictionary function is there, right? It will directly assume that the name that you have given is a string. So it will convert both of them as in dictionary itself. Okay. But you always use the first method. Okay. See, both of them are same dictionaries. But you use the first method. Okay. Check. Okay. Forget everything below this for now. This is clear, right? Clear. Creating a dictionary. You give a dictionary and then curly braces, and then you give the key, and then with semicolon you give the value, right? Then there is one more way to create a dictionary which only has string keys. That is using dictionary function. So you give the dictionary function, you give the key equal to and then the value. But this will only work for string functions, string keys.
let's say your keys are 1, 2, 3, 4, it will not work. It will error out. Okay. So better use this. I am saying this because somewhere you will see this code in the wild anywhere and you will say, Ari, what is this? So that you should know the keyword. You should know the syntax that there is another way. You just see this, but don't use it. డిక్షనరీ ఫంక్షన్ కి పాస్ చేసాం నేమ్ శివ అది అది నేమ్ ని స్ట్రింగ్ లోనే కన్వర్ట్ చేస్తుంది లాస్ట్ లో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ నేమ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఎ కీ అండ్ శివ యాజ్ ఎ వాల్యూ ఓకే ఓన్లీ స్ట్రింగ్ అయితేనే ఈక్వల్ టు వర్క్ అవుతుంది అవును ఏజ్ కీ స్ట్రింగ్ అయితేనే వాల్యూస్ కెన్ బి నంబర్స్ your keys has to be string key string వాడొచ్చు okay what did I miss here అరే ఎగ్జాంపుల్ అది రెండిట్లో ఉండొచ్చు that is just example to show you that inside both of them are converting to same like if you remove this there is no issue you can create one dictionary directly also I'm just showing it as an example that you give whatever both of them are same okay now when it will become different when there are non-string keys non-string keys is let's say I'll use a number as a key okay number as a key okay I'm using this is zodiac signs 12th house evaru unnarani 12th house sun is there for that person key is 12 value is sun okay here now if I use 12 equal to sun I don't think I'll get an answer let's see it's saying you cannot use it because the key is not a string only string keys can be used in this method whenever you are using dictionary function so when there is scenario that your dictionary you know for sure will have only string keys use this or else use the other one. Okay so creating dictionary is clear right now you are asking how to access dictionary right now let's say I created a dictionary one okay now I want to access what is there in 12th house I mean what is there in let's say I want to access age so I'll use in this square braces and inside it I'll give the key that is age and I'll run it age has come right output age here output 23 okay there is another method to access dictionary dict one get age okay so both of these methods are giving me age so why I have two methods why can't I use just dict one of this square braces what does that get function additional ga aim offer chestundi why am I using get function let's say there is a key that is not present that is roll number okay roll number okay now first let's try with index
I am using a key that is not present in the dictionary. Okay, it will error out. But using get function, let's try the same thing with get function. What is it giving? None. So get function provides you additional safety. Whenever the keys are not present, it will not error out. It will give you none. And also it gives you another function, another feature that you can just write roll number not entered. You can give a default value also in get. See, if it is not there, it will give the default value. If it is there, it will give you the result. Roll number not entered. Now let's say age. I do it with age. Okay. Age is there, right? What will happen now? I'll get the age. If age is not there, then I'll get the message age is not entered. So this way you can actually, even if you don't know whether key is there or not, you can use the get function to get the right value. Okay, what is the what would I, if you ask me what was the recommended way to get items from dictionary, what do you think should be a better way? Use get. It is more safer. So even if accidentally something happens, your program will not crash. Okay, Shiva, accessing dictionary is clear. That was your doubt? Huh? I mean, that was your doubt, right? It's clear, right? ఇప్పుడు చూడు, let's say 12 is the key. If I ask 12, I'll get there. Son. Okay? Yes, Sirisha. ఒకసారి సింగిల్ వాల్యూ యాక్సెస్. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే లూప్స్ యూజ్ చేయాలి. We have to loop it through the dictionary and then get all the values. That will cover in today's class. Okay. So let's do a quick revision. List what we learned. List is mutable. What is meaning of mutable? Value change, and it can carry duplicates, and we use it with index. Tuple, almost same as list, only that it cannot be changed once created. It can also be accessed with index. Okay. Now set. Set is unordered. Does not allow duplicates is the main thing, and it is unordered. And one more thing is anything that you have to enter into set, right? It has to be hashable. Basically, I'll tell you what hashable is later. But for now, you understand that what internally set does it takes the value and converts it into a hash value. And why it needs the hash value? You remember one property of set is that it does not allow duplicates. So here what it does, it converts the value into a hash value and then it compares. The hash comparison is easier for set. That is how it is avoiding duplicates. So if the value cannot be converted into hash value, set cannot take it because it cannot compare it. Okay. Okay. A hash, E hash, same in a vereda. I have to check and tell. Okay. Basically, hash is like we have when we convert to hexadecimal codes and binary, like that hash is also there. I will cover it later. But for now, you know that its value should be hashable. If you want to check whether the value is hashable or not, you use hash function. You try to, like Chetan has done, 2 tuples, he tried to convert it into set. The error was hash, it is not hashable, it will not convert. You give direct tuple, all the values are hashable, it will become
converted to set. Sorry, two lists are not okay, right? So wherever it cannot be converted into hash, it will error out. So system will itself give you error. Hash one, I'll cover what is hash, how we convert hash later. Okay. What is today's date? See, most simple data types will be converted to set. Only when you are doing a little complicated data types, then you might face the error of hash is not coming. Okay. Now next dictionary. Okay. Set, there is one more thing. So when you can't access set directly, you can only access, how do you access set? With membership. Most use of set is using membership to find out if something is there in a set or not. Okay. That is membership. No. You can convert into list and then access it also. Okay. Now dictionary we just discussed. Okay, that version Rama is 3.7 plus. After that, it became a good boy. Before that, it was rowdy. Okay. Now, what is the best use case of list? Sorry, best use case of set is for membership test. Best use case of dictionary is for getting values from the keys. Best use case for tuple is wherever you want your data to be immutable. And best case of list is whenever you want indexing access. Okay. Okay, now accessing we just covered, right? List will do with index. Set will either convert to list or use the membership operator. Tuple again by index, dictionary by key. Converting data type to another, that was your homework and we covered in class also. We did the conversions. One conversion we did not do in yesterday's class. Guess which one? We did not convert anything to dictionary. We just created dictionary. We did not convert anything to dictionary. Okay. Now, It's probably supposing that value is still, but actual range will be actual officer. okay. That's why we Okay. Again, list coda. See, all these list, tuple, sets, and dictionaries are iterables. That means they have one by one values, right? So whenever you have to access them, you use a loop. You iterate through it. When you're using loop, you go through a loop, the like first position, second position, third position, fifth position. Like that, you check every position like that. So you iterate through the loop. And what you are asking is directly 10 positions are there. You want from 2 to 8 you want. That we can do directly using splicing. That also. Splicing. SP, SL ka. Splicing. That also will cover. Last number is excluded. Last number కావాలంటే -1. ఏంది నేను చెప్పకముందే మీరు అన్ని చదివేశారు ఎట్లా? ఓకే. నోట్స్ ఇచ్చారా వైరస్ లో చెప్పలేదు కానీ మీ నోట్స్ లో పెట్టిన స్ట్రింగ్ లిస్ట్ లో అనుకుంటా -1 ఇచ్చారు అంటే బ్యాక్ నుంచి లాస్ట్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా అదే నోట్స్ తీసారు. గుడ్ స్టూడెంట్స్, నోట్స్ ముందే చదివేసి వచ్చారు. Now Chetan is feeling hurt. You guys are learning something from somewhere else.
I'll tell everything. Don't worry, Sir. Thank you. Okay, where were we? We did not do the dictionary conversions. Okay, tell me which one you want to do first. Dictionary to list or list to dictionary? History to dictionary. Which one you want to do first? List to dictionary. Okay, yesterday we did not one conversion we did not cover. That was dictionary conversion. So which conversion you want to do first? List to dictionary or dictionary to list? List to dictionary, yeah? Okay. Okay, we'll do list to dictionary, okay? Incoming call from Axis Bank identified by two caller. Okay. Now we'll do how to create dictionary from list. How did we create a tuple from list? We just wrote the tuple function and the list was created. Let's do that now. Okay. And all of you use new files for your new programs. Don't write comments and fill one file with all the data. Okay. You have unlimited access for Python files in your system. Even if you create 1 lakh files, you will still have storage left. So don't do conjugacy on creating new files. Okay. Okay, tell me what is conjugacy called in Telugu? Conjugacy. Conjugacy means miserly behavior in Telugu. What is it called? Huh? ఆ బిహేవియర్ ఏమంటారు తెలుగులో? పిస్నరీతనం ఆపేసి మీరు కొత్త ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయండి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి. ఓకేనా? తప్పు చెప్పారా ఏంటి? ఓకే. Now we'll have a list. List 1. List 1 will have some data. So now I want to convert it into dictionary. Dict1 equal to the dict of list. Okay. Now let's see what happens. Dict1. Okay. Any guesses what will happen? Error. So far all of them, sets, tuples and lists, had single elements. This is a little more complicated data structure that needs key and values both. So how will we give key and values both? In your assignment you did one more thing, right? List of tuples. So yes, in the list itself we'll give two values, pair of values, and then when we pass it to dictionary, dictionary will understand, okay, I have pairs, I'll match it. So
Now we have to convert this list into a list of tuples. So list of tuples is A. List of tuples is 1 comma. I'll give a name. Roll number 1 is Rama, let's say. Okay, and this is one tuple. Now we are creating second tuple. Roll number 2, I'll give it to Sirisha. Actually, you guys have roll numbers, you know, right? Narayan sir has your roll numbers. He has your stack of IDs. You have 0. Who got 007? Oh, Bond, James Bond. Huh? Kala for reason, yes. It's Dhoni, jersey number 007. James Bond also goes by number 007. Agent. Huh? Who? Ronald also 007. So that's a special number. Okay, roll number 3, we'll create another pair. Roll number 3 is, I'll give it to Chetan. Now, if I don't give to others, they will feel bad. So I'll create more tuples. 4, I'll give to Shiva. Okay, 5, 6. 5, 6 TCL, right. Actually, 5, 6 are there. 2 people will come to our class. No. ఏంటి సార్ మాకి చెప్పాలి ఇంకెవరు చెప్పొద్దా నో ఎవరికన్నారు ఇంకా 2 స్టూడెంట్స్ కా అచ్చా ఎవరు అని అడిగారు నాకు కూడా అరే శివ అసలు నోరే మీరు ఇరికిస్తున్నారు కదా శివాని ఈశ్వర్ కెన్ ఆస్క్ Shiva will just think and not ask. Okay, now we have a list of, what is this list of? Tuples. Okay, Chetan, tell me which is tuple inside, which is the tuple here? Lopala pratidi tuple. List ekkudundi baita. Right. Now let's see. Will it be converted to dictionary? Let's see. Yes. Now it is converted to dictionary. 1 became the key and Rama became the value. 2 became the key, Sirisha became the value. 3 became key, Chetan became value. 4 became key, Shiva became value. 7 became key, Ishwar became value. ఎవరికి మోసం చేయలేదు అందరి పేరు తీసుకున్నాను ఓకే రైట్ now this is how you convert a list into dictionary. Basically you have to have the same structure, then it will be converted into dictionary. One second. That tell me, Chetan, what you're saying? Yes, good question. Let's do something else also. Why only tuples? We have other things also, right? Why can't we use the other things? That, yes. Okay, now you see, Ishwar, now they are Ishwar, Shiva. Now we have pairs of numbers, right? Now let's convert it into dictionary. Okay.
Okay. Now let's see why only tuples. Why can we use here list of lists? Yes or no? Let's see. Okay. Let's see. Very good. See, list of list is also converted to dictionary. The requirement is it should be in pairs. Okay. Now Chetan will ask, what if in the first element we give 3 elements? Instead of pair, if we give 3 things, then what will happen? Let's try. I also don't know. It will error. Pairs. Pairs. Very good question. 4 is same. See. Basic list kuda 4 unnappudu, it will not know which is the key and which is the value. If you pair it, only then it will know which is the key, which is the value. It is not smart like us that it will say 4 people are there, first, second is the key value, second. You have to specify it in a pair. Now that pair can be anything. It can be a set, it can be a list, it can be a tuple. Okay, but it should be a pair. Okay. Now, let's say a scenario where I have data in separate ways. I don't have a pair. So list 1 has all the name of the students. Or list 1 has random names. Or else I'll random names will say just A, B, C, D, E, F, G, H, I. తర్వాత IJKL. ఐ వరకు వచ్చాయేంటి ఆఫీసర్ ఐ తర్వాత చెప్పడం. Okay, now we have a list. Let's say I have a set. I have a set 1. How do I define set? Remind me quickly. Which brackets? Yeah, brackets. So I have a set of 1, 2, 3, 4. Okay. Now I want to assign these set numbers to these names, whichever are present. Okay. How do I do now? How do I? This is set has 1, 2, 3, 4 roll numbers, let's say, and list has the names. I want to make a dictionary out of it. How do I do it? ఇప్పుడు డిక్షనరీ కన్వర్షన్ డైరెక్ట్ లిస్ట్ పేర్స్ నుంచి చేశాను. ఇక్కడ కూడా పేర్ ఉంది. పేర్ ఎట్లా ఉంది? సెట్ లో సెపరేట్ గా ఉంది, లిస్ట్ లో సెపరేట్ గా ఉంది. I want to merge it and make a dictionary. So 1 should be ABC, 2 should be DEF, 3 should be GHI, 4 should be JKL. Okay. Dict 1. Dict ఇచ్చేస్తే అది dict dict set 1 comma list 1. Okay, let's see. I'll comment out the other ones. Sorry. ఇస్తుంది కొట్టేస్తారు ప్రింట్ ఇవ్వకపోతే. ఏంటి? Okay, let's run it and see. Okay. Error. So basically dict will only take pairs. Okay, and it will take only one input of dict will only take pairs and only one input. We have given 2 inputs. So how to make pair out of these 2 things? So there is a function called zip.
No, there is a function called zip. ZIP. What it will do, it will make a pair out of these two. So I'll give set1, comma, list1. Okay. And then what this zip will do, it will make a pair out of it. So let's first print and see what is there inside zip. ZIPPED. Okay. And then we'll do it later. Okay. Are you guys talking to each other in English? Are you practicing English or not? How many of you guys practiced speaking English? Everybody do 10 sit-ups after the class, okay? Right now, I need you to be energetic to learn. After that, you can take sit-ups. Okay. Now, let's see what zip function does. Okay. Oh, we cannot see what is there inside zip object. I'll cover that later, why we cannot see inside what is there inside zip object. Okay. Now we cannot print what is there inside zip object, but I'll tell you orally what actually it does is, whenever you take something and you zip it, it will make a pair out of these two things. So what it will do is, it will map 1 to ABC, 2 to DEF, 3 to GHI, and 4 to JKL. It has made a pair inside it. Now, this pair, we can give it to dict function. Dict function, I'll give this zipped pair. ZIPPED, zip. Now we'll see whether it is converted to dictionary or not. Okay. Internally, it just did what we have written here, right? We have created pairs, right? It has also created pairs inside. Zip function creates pairs. Okay. So this is how we convert list, sets, and tuples to dictionary. Two methods. One, if we have the list, set, and tuples in pairs, we can directly convert it. And if we don't have it in pair, we use zip. Chetan, your doubt is what if the first one has more numbers and the second one has less values, right? Very good question. Chetan, need out kuda cheppu enti. నేను రాత్రి వెళ్ళి నేను పడుకోకుండా సినిమా చూడుకోకుండా వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇస్ చేతన్ ఏం డౌట్ అడుగుతాడో నేను ఫస్ట్ ఆలోచించుకొని ఉంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ బికమింగ్ మై హోంవర్క్ నౌ. గుడ్ చేతన్, యూఆర్ ఆస్కింగ్ గుడ్ క్వశ్చన్స్. నౌ ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? శివ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ 3 ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 3 4 కదా. శిరీష ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఈ చేతన్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ 4 ప్రింట్ అయింది. సో ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, సరే ఇండెక్స్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి, వాట్ ఇఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ మోర్ అండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ లెస్? అది ఆర్డర్ లో వస్తుంది లిస్ట్. సో దాని ప్రకారం లిస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇక్కడ మా దగ్గర 3 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. ఎల్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఓకే, రైట్. చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా చదివి. Now let's do. What will come? GHI working. GHI working. So whenever, whichever is the shortest, that is what it will take and it will close. Okay. If the values are shortest, it will stop at values. If the keys are shortest, it will stop at the keys. And if you change the order here, the key value pair will also change. Instead of
set first if you give list 1. If you change the order, key value pairs will also change. So be careful of the order when you are zipping it. One more thing you have to notice, set kada, you will not be guaranteed to get the order 1, 2, 3. లిస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇచ్చేవాడు లిస్ట్ 1 ఇది వస్తుంది ABCDEFGHI ఆర్డర్ లో వస్తుంది అక్కడ 1 3 2 కూడా రావచ్చు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆర్డర్ యూజ్ బోత్ లిస్ట్ ఆర్ టపుల్స్ ఓకే రెండు లిస్ట్ ని డిక్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ టు డిక్షనరీ it should be in a pair so that pair can be anything okay very good Shiva okay now issue 2 lists are there it will convert we had to zip it the first one the keys first values later okay అయిపోయింది కదా పోతాయి ఫస్ట్ది వస్తుంది అంతే అన్ని పోతాయి yes and good question keys should be unique in dictionary kada so okay very good question Chetan you will get 1 chocolate Chetan okay ఏది కాదు చేతన్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇంకోటి లిస్ట్ లో 3 3 3 అని సెట్ లో డూప్లికేట్ తీసుకోదు ఓన్లీ 3 ఉంటది గుడ్ లిస్ట్ లో డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి 3 3 3 ఉంటది 3 3 3 ABC DEF GHI ఓకే ఇప్పుడు జిప్ చేసాము జిప్ చేసాము జిప్ చేసి డిక్షనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అని అడిగారు wait I'll do that question first ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారంటే సెట్ లోని తీసుకోదు ఇప్పుడు ఒకవేళ కీ వాల్యూస్ మనం సెట్ పెట్టామనుకోండి 1 2 మాత్రమే తీసుకొని అక్కడ 2 వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి ఆర్ఎల్స్ ఒకవేళ మీరు వాల్యూస్ ప్లేస్ లో సెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా మీరు కీ వాల్యూస్ యూనిక్ అయితే తీసుకోవాలి అంటే సార్ ఇక్కడ సో దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నార్మల్ వస్తుంది అందుకే చేతన్ చాక్లెట్ ఉంది ఆగండి చూడండి డిక్షనరీలో కీ వాల్యూస్ ఆర్ యూనియన్స్
Even a state ఇచ్చారా ఇప్పుడు లిస్ట్ టూ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకటే పెడతారు లిస్ట్ వన్ ఇస్తే మీరు కీస్ యూనిక్ అయిపోతాయి కదా లిస్ట్ వన్ లో యూనిక్ ఉంది. Okay, let's do this now. Let's do this. Only one because keys are unique. Okay. Okay. Then all three will be printed. Okay. Sir. ఏంటి మళ్ళీ ఆగండి మళ్ళీ మార్చేసాను నేను. Wait, something is wrong. List 1 is my keys. List 2 is values. Then I should get ABC is equal to 3, DEF is equal to 3, GHI is equal to 3. Something has gone wrong. List వాడుతుంది బ్రాకెట్స్ అవి సెట్ బ్రాకెట్స్ నేను ఇవ్వాలా మిస్టేక్ నేను చేశానా కరెక్టే కదా మీరు కరెక్ట్ ఎవరు కరెక్ట్ చేశారు శివానా శివ ఒక చాక్లెట్ శివ నీకు Okay, first we'll do this list 2 1. So bracket pananta bootle అయిపోయింది. Okay. Right. Sorry. GHI should come, not ABC. Why? కాదు ఫస్ట్ ఆగండి కన్వర్షన్ ఎట్లా అవుతుంది ఫస్ట్ we said convert it into dictionary. First we said 3 is equal to ABC, so 3 is equal to ABC2. Next we said again 3 is equal to DEF, so the latest value will become DEF. Now third place it will go to GHI, that will become GHI. Whatever the latest value, if you give duplicates in the dictionary, it will take it, it will not error out, but it will update the existing key, so it will become GHI. Okay. Yeah, it will update to ABC and then it will go to GHI. Works, sir. Whatever is the latest assignment, it will take that one only. Now we'll do the other way around. List 1, list 2. Very sharp, Shiva. Brackets నాకు ఇక్కడే కనిపించట్లేదు. Okay, now when we are doing the other way around, it can have multiple duplicate values, but it not have duplicate keys. If you give the duplicate keys, it will update it to the latest value, whatever the latest one you have given. ఓకే గ్యాప్ ఇస్తున్నా ఆ లోపల నేను చేతన్ ఫేస్ రీడ్ చేసి డౌట్ ఏంటో నేను కనుక్కుంటా. చెప్పు చేతన్ డౌట్ ఏంటో.
ఆ సెట్స్ ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ తీసుకోవాలి ఇదైతే మనం 3 వాల్యూస్ నార్మల్ పెట్టుకుంటే నాకు 3 కలుపుతాయి నాకు 5 కావాలి 5 డిస్ప్లే 5 కావాలి 10 ఇచ్చేది అదంతా ఎప్పుడు మాత్రం నేను 3 చెప్తుంటారు నాకు 5 కావాలి 5 జంటల కాదు సో 5 కావాలంటే యూనిక్ 5 వాల్యూస్ నువ్వు సెట్ లో పెట్టాలి. సెట్ లో ప్లస్ డిక్షనరీ లిస్ట్ ఉన్నా కూడా లిస్ట్ విల్ టేక్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. మళ్ళీ అది కన్వర్ట్ అయినప్పుడు డిక్షనరీ తీసుకోదు కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ 5 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ యూ షుడ్ హ్యావ్ 5 యూనిక్ వాల్యూస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ సెట్, ఇట్ ఈస్ అ టపుల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లిస్ట్. సెట్ లో ఏమొచ్చి ఇట్ విల్ డూ ద ఎలిమినేషన్ బిఫోర్ హ్యాండ్. లిస్ట్ ఇవన్నిట్లో it will do the elimination when you pass it to the def function. డిఫరెంట్ ఇస్తే వస్తుంది No, it won't come. ఎవరు చేయదు కదా So you are trying to say, let's do that also. Give me a minute, we'll do that. Lokally you can. లో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి 2 తీసుకోవాలి అలా రావాలంటే యూనిక్ 5 వాల్యూస్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. యూనిక్ వాల్యూస్ లేకపోతే డిక్షనరీ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎ రికార్డ్ ఫర్ ఇట్. It will only update existing record if duplicate values come to it also. ఆలోచించారు ప్రింట్ అయిపోయింది దీనిపైన ఇస్తూ నాకు 5 రూపాయలు కావాలి అమౌంట్ కాస్ట్ కదండి అంటున్నారు 5 యూనిక్ ఇస్తున్నావా 5 వాల్యూస్ ఇస్తున్నావా? Then you have to take 5 unique values. పోతాయి కాదు, అప్డేట్ అయిపోతాయి లేటెస్ట్ కి. ఓకే, విల్ డూ దట్ ఆల్సో. శివ ఏమో మైనస్ ఎక్కడ? ఓకే, -3 మామూలు ఓకే. ఇవన్నీ నా చేత చేపిస్తున్నారు కానీ మీరు చేయాలి కదా. క్లాస్ తర్వాత ల్యాబ్ ఎందుకు ఉంది? అన్ని నేనే చేసేస్తానా? So minus values will be unique. -3 and 3 will be treated separately. Next we'll go to Chetan's question. There is one doubt even I have. Wait, Chetan Shiva, sorry, Chetan, there go. -3 GHI, 3 DEF. చూడు, -3 ఫస్ట్ ఏబిసి తీసుకున్నది, ఓకే. తర్వాత 3 వచ్చింది, 3 డిఎఫ్ తీసుకున్నది, మళ్ళీ -3 వచ్చింది జిహెచ్ఐ వచ్చింది. సో జిహెచ్ఐ అప్డేట్ అయింది ఇక్కడ. వాట్ ఎవర్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ -3 ఇట్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్. నౌ టు ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ విచ్ చేతన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ అగైన్. ఒక్క క్లాస్ లో బెస్ట్ డౌట్స్ అవార్డు పెట్టేసి చేతన్ కో 2 ఇచ్చేయాలి. శివకి పాయింటింగ్ అవుట్ ఎర్రర్స్ అవార్డు ఇవ్వాలి. ఓ తర్వాత ఏమొస్తుంది? So let's see what will happen.
1 will be ABC, 2 will be DEF, 3 will be GHI. Right. Very good point, Ishwar. No, not that good. Good point only. See, ఇక్కడ లిస్ట్ ఉన్నప్పుడు things will change. Both of these will have different outputs. Because in set, I'll write it here, okay? Confuse. In set, what will happen is duplicates will be eliminated even before zip happens. Very good. So here the input will be C. Okay, attention here. Here the input will be 1, and with 1 what will go? 1 ABC will go. Then there will be 2 with 2 what will go? With 2 DEF. With 3 what will go? GHI. Okay. And with 4 JKL and 5 MNO. See, again. The same thing when you give output here, what will happen, you know? Same thing when you give here. Here what will happen is 3. Again there will be a 3 which will have JKL, and then we have 4 which will have MNO, and 5 will have PQR. Because this is list, it will not eliminate the duplicates at this step. Oh, okay. Good. Yavridi? Ishwara? Ishwar chocolate. Yeah. Huh? Chetan is like, Chepan sir. Chepan. Okay, Chetan. Set one. Okay. Now what will happen here? The conversion or the duplicates are removed even before the zip happens. In this, the duplicates are there in the zip. If you see, these 2 duplicates are there in the zip. The removal of duplicate will happen in this step. List that one better. List that one. List. Aga. 1 second. Okay. The duplicates will be removed here. Okay, when you give it to dictionary, it will see 3 is equal to GHI. First, it will assign 3 is equal to GHI. Then it will see 3 is equal to JKL. So it will update 3 and this will be gone. So you have 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5 here. You have 1, 2, 3, 4, 5 here. But if you see, the values are different. Here 3 will hold GHI. Here 3 will hold JKL. Even though the duplicates are removed. Okay. We already ఇక్కడ అయింది కదా ఫస్ట్ లో
So JHL అవుతాయి. No. 3. Set లో ఉన్నాయి సార్. Do this, Ishwar. Do this. No, do this here. Do the mapping with this. అవుట్పుట్ వచ్చి అలా వస్తుంది దీంట్లో వస్తుంది. Okay. Chetan, no. ఇప్పుడు చెప్పు. అదే కదా. నైట్ అంతా ప్రిపరేషన్ చేద్దాం, నువ్వేం అడుగుతావని. హ్యావ్ సమ్ ట్రస్ట్. Okay, now we'll run this and see our outputs. Okay, okay. This is last in this. అంటే ఏమో ఆస్తి యూనిట్ చెప్తుంది. Good. Ask in English. ఎక్కడ కూడా Okay, now you see here 3, even though both of them are duplicates, dictionary does not allow duplicates, but the way it is handled is different, because in sets the duplicates are eliminated even before zipping, and whenever you're using duplicates in the list, duplicates are eliminated while we are creating the dictionary. Next thing, you should never do this in the real world. Ivi boothulu. But we are covering all the boothlu so that whenever you see in the real world some boothlu is happening, you will be able to identify it and fix it. Okay? Never give duplicate values to a dictionary. If you give duplicate values, basically it will just update the existing. Check this out. Hello, baby. కొంచెం కూల్ ఉంది. Oh, వచ్చింది ఇంటర్నెట్. హాట్స్పాట్. ఏది ఇప్పుడు ఉంది. Day 7 collection notes. Okay, sorry Rama, పెట్టలేదు నేను. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ, ఇప్పుడే పెట్టేస్తున్నా. కాదు కదా, నేనే పెట్టలేదు. నేను పెట్టానని అనుకున్నాను. ఓకే, Day 6 పెట్టాను అనుకుంటాను. మళ్ళీ పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఫైల్స్ అన్ని పెట్టేశాను. ఓకే, Rama, files లేకపోతే put a message in the group, files are missing.
I put notes, I put assignment, recording, and then I forgot. Okay. Okay, now let's come back to the program. Okay. Where were we? Dictionary. Oh, right. I just thought it will get it pulled on. Okay. No, it will become bright in some time and then I'll turn off the light, turn on the light. It will become bright. Okay, now where were we? What did we just discuss? Dictionary. Keys ఇవ్వద్దు ఇచ్చిన ఓకే సెట్ కూడా చెప్పాను సెట్ లో డూప్లికేట్స్ ఇవ్వద్దు ఇచ్చినా కూడా అది set will convert it to unique values and don't give duplicates for dictionary keys. All that we just discussed will never, you should never do it, okay? But you should know how to fix or what is happening. Next, now what we did, we converted a list in pair of pairs into dictionary, then we converted separate unpaired list and set, we zipped it and then converted into dictionary. So dictionary conversion is done. From dictionary to list. Now next conversion, right? Okay. Yeah. Okay, now we'll do. Now see, I'll create a new file like this. All of you have to learn. Whenever you're doing some other program, here's this file, new file, and then here you write the new code, not in comments and all the code in the same file, okay? Next time I see someone using same file with all the comments, they will get punishment of going down and coming up 3 times. Narayan sir has said, I can't hit you. That's just policy, it seems. Then I'll give different punishments. I can't beat you with sticks, so sticks plan is cancelled. Day 8, what is it? Dictionary to list. Okay, dictionary to list. Create it quickly. Let's create a dictionary. Okay. Any errors here? Okay. Rama, what's your age? 16 Patterson. Okay, girl. Okay, next. Roll number. Your roll number is 5, kada? Okay. Okay. Tell me, what are the mistakes here in this dictionary creation? Okay, roll number is double quotes. Very Rama, when you use equal to, you have to use dict, kada? Either I change it to dict, then it would be okay, or I do the semicolon here. Okay? Semicolon hai kada idi? Colon, sorry, colon. Oh,
తోక ఉంటది కింద. I was getting this doubt. It is called something else. Semicolon అంటే తోక ఉంటది కదా. I was thinking this is colon. Sorry. See, if you forget, remember రెండు చుక్కలు. Okay. గుర్తుంటదా? Okay. ఒకప్పుడు after 10-20 years you forget, then రెండు చుక్కలు. Okay. Any more errors here? What? Integer. Your number is integer. Very good. Age. Yes. Right. Now everything is okay. Now tell me, how will I convert a dictionary into a list? LIST list 1 is equal to list of dict1, DICT 1. Right? What will it do? What are you thinking what it will do? Let's see. Very good. Okay. Pairs, you mean? Pairs. Let's see. What did we get? By default, if we iterate through a dictionary, we'll get the keys. So all the keys became a list. Okay. Cheppu Chetan, I am prepared today. You tell me. Okay. Now tell me, I want to get values. How will I get values? See, there is a function called dict dot. Here is it. Creating dictionary from nature rules. అవునా? హ్యాష్ పెట్టానా? హ్యాష్ పెట్టిపోయాను నేను. See here, there is a function called dot values. So to a dictionary, when we add that function dot values, then we get values. F5. Grammar 16:5. Then what if we need both, like Shiva is asking pairs, because we were able to convert from pair, right? How will we do both one? There is another function called items. ITEMS, items. Okay. Now you got the pairs. Remember, we did the first conversion in pairs. That pairs we got here. Okay. Now this is how we convert a dictionary into list or set or tuple. Okay. Hey, Chetan questions ki you can't just say like that. You have to check and double check. List 1. Okay. We'll do this same thing for others. Yeah, always make sure to check something in the system before confirming. List. Now, this is how we convert dictionary back into list. If you need values, you use dot values. If you need Space. this too. My program is feeling like a celebrity right now. Okay, now
We have converted dictionary into list. So if you need values, you use dot values. If you need both keys and values as a pair, you use dot items. And there is also a function called dot keys. By default, it will give keys, but you can also use dot keys. It will be the same. See, it remains the same. When you use dot keys also, you get the keys. Without dot keys also, you'll get the keys. These data types, right? They will be, I mean, they are a big basis of Python. So you'll get a lot of questions from these data types. So we are taking a lot of time to clear these data types, okay? And almost they are half of the backbone of Python, these data types. After that, they are libraries. They are the remaining backbone. You should be very clear with how to use this, how to traverse this. Even next two classes also will cover these only. Okay. Next, let's come to next point where we were. Where were we? Okay. Dictionary to list conversion we did. Same conversion we will do with tuples and sets. Okay. Getting values. Okay, అవి అసైన్మెంట్ ఇవ్వాలా రైట్ అది చెప్పారు కదా ఇది బేస్ చేసుకుని కూడా వాడండి కదా. See, now to get both items for only values, for keys you have dot keys, or even if you give directly it will just print out the output. It will give keys by default if you convert it to list. Next, membership operators. We know that already, we covered. In, not in. Manipulation of data. Yesterday we said we'll cover this today. Right now we have created new list, new tuple, new dictionaries. But we have not added data to list. We have not added new data to tuple. We have not added new data to set. We have not added new data to dictionary. Okay, how to add new data to a tuple? Add. Tuple we cannot modify. Right? So let's tuple is done. So tuple we cannot modify. Let's say append, extend, add. Add list. Append, extend, insert. See, append is like when you want to insert at the end. Okay. Add sets. Extend కూడా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఎక్స్టెండ్ Extend. Oh, wait. Okay, we'll go line by line. Okay. First we'll do accessing items. List accessing we know. Okay, now I'll create. See, one topic is done. I'm creating a new file. Steps, file, new file. నేను నెక్స్ట్ చూసాను ఎవరికో ఆ సేమ్ ఫైల్ అంతా పెట్టాం. ఐఎమ్ వార్నింగ్ అగైన్. Everybody is doing it. Don't look at each other. ప్లాట్ ఉండదు కదా డిస్ప్లే చేయడం చేస్తుంది. ఒక టాపిక్ అయిపోయినాక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్. అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను చూడండి. అసైన్మెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆ ఫైల్లోనే, అసైన్మెంట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఆ ఫైల్లోనే. అవి చూసాను అనుకోండి. ఈ రోజు నుంచి, ఈ రోజే వార్నింగ్ ఇచ్చినా కదా. ఓకే, ఓకే కొత్త ఫైల్.
accessing list. We know with index. Okay, what is the mistake here? It's related. Okay, now we can access it. 2. Okay, if we give minus, see, this is index how it starts. Okay, index starts with 0 is 1. 0, 1, 0, 0 on 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8. There is another indexing also in Python. Then it is at the row page. Minus 9, comma, wait, minus 9. మైనస్ దాంట్లో 0 ఉండదు కదా. అవును. పని చేయండి, కొట్టుకోండి మీరు. Okay, see now minus 1. This will give you the last element. కొత్త లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది అక్కడ. ఆ లిస్ట్ లో -1 అనేది వాల్యూ అయిపోయింది, అలా ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ -9 హియర్ ఐ షుడ్ గెట్ 0, రైట్? 1 కదా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సారీ, ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0 ఏమొస్తే అది వస్తుంది. సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0 ఆర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ -9 ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. Okay, then there is a concept of splicing in the list. Splicing. మళ్ళీ -1 ఇవ్వాలా? ఏం చేస్తున్నావు చేతన్? ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్. You have to keep up your standards. Now there is something called as splicing in list. What is splicing? Basically, or I'll do like this, it will be more easy. List2 is equal to, I can, మీరు పేపర్ కటింగ్స్ చేస్తారా చూడండి, ఒక పేపర్ నుంచి పేపర్ కటింగ్ చేసి ఒక డిజైన్ చేస్తారా? సేమ్ థింగ్ is splicing here. We'll take the list and we can break it into pieces. Okay, actually we'll only get one piece, we'll break it into a piece. పీసెస్ అని చెప్తే మళ్ళీ చేతన్ అడుగుతుంది, సెకండ్ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంది సార్, మిగతా నంబర్స్ ఎక్కడ పోయినాయి? Okay, now we'll do the splicing. List 1. How do we do the splicing? We have the same square brackets. Inside there is a format colon, colon, colon. Basically, we'll say starting point, stop point, and step. ఇది ఉండదు. స్టెప్ చూపిస్తాను ఈశ్వర్. సో I want to take from 0, 1, 2, from 3. I want everything from 3 till 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 to 5. Let's say stop. See, whatever the stop index I am giving, right, stop index will be excluded. So if I am giving 2 to 5, it will print 2. Whatever is there at index 2, whatever is there at index 3, whatever is there at index 4.
5 it will not consider because top is extruded. Step for now, let's ignore the step for clarity purpose. Let's understand this first. What will happen? List 2, what will it get? 3, 4. 2, 3, 4. A 0, 1, 2, 3. 3, 4, 5 hai kada? Okay, 3, 4, 5. Now let's say I want to do from 1 till 8, 1 till 9, but this time, oh wait, why am I overwriting it? This time I'm doing from 1 to 9, but I will add a step of 2. Two, 4, 1. Step 2 అంటే ఒకటి వదిలేసి ఇంకోటి. Step 2 అంటే వదిలేసిన తర్వాత వచ్చేది సెకండ్ అంటే రెండింటి గ్యాప్. గ్యాప్. Step 3 అంటే ఒకటి వదిలేసి ఇంకోటి. Now we'll do the step 3 also. Okay. Step 1 is the Very good question, Raman. This is not. Is the one. Next 1 means everything. అదే కరెక్ట్. Okay. minus చేస్తున్నాము. ఓకే 2, 4, 6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్ప్లైసింగ్ అయిపోయిందా? నౌ లెట్స్ సే వాట్ ఇఫ్ ఐ సే నథింగ్. ఐఎమ్ సేయింగ్ blank. What will happen? All. Blank 2. 1, 2, 5, 3, 7. Step 1 రెండు కాలమ్స్ ఉంది కాబట్టి 2 స్టెప్ తీసుకుంటే కదా స్టార్టింగ్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే మన కాలమ్స్ 2 ఇచ్చాం కదా. కాలమ్స్ 2 ఇచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఎండింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఎండింగ్ పాయింట్ ఉండదు కదా రెండిస్తే ఒకటి వదిలేసి ఇంకోటి. ఓకే బ్లాంక్ వదిలేను అనుకోండి. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్, ఎండింగ్ బ్లాంక్ వదిలేను అనుకోండి లాస్ట్ ఇండెక్స్. అంటే బేసిక్ గా దిస్ మీన్స్ 0 to 9, 0 to 8, 0, 8. Leaving blank means whatever the maximum range. Every time you won't know the range, right? Sometimes there are 13 elements, 15 elements. You want to go to the last element, you leave it blank, it will go to the last element, or you make it -1. This is also going to the last element. మొత్తం రన్ అయిపోతుంది బేసిక్ గా. అవును కరెక్ట్ చెప్పావు కదా. స్కిప్ అవుతుంది కదా. 10 స్కిప్ అవుతుంది. 11 ఉంటే మళ్ళీ 11 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే కొట్టుకోండి ఇద్దరు. ఓకే నెక్స్ట్. ఓకే ఏది 2 గ్యాప్ ఇస్తే మధ్యలో ఒక గ్యాప్ వస్తుంది. 1 ఇచ్చామనుకో
ఏ గ్యాప్ లేకుండా అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటారు. ఆ 5 తీసుకుంటారా? ఆ. 1 to 9 ఇచ్చారు అనుకో, అందరూ ఒకసారి 5 2 3 4 5 6 7 8 ఆ 7 స్టెప్ 1 ఇవ్వాలా ఇక్కడ? ఇవన్నీ నా చేతి చేపిస్తున్నారు కానీ మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు? నన్ను అన్ని చేసేస్తే ఇదిగో స్టెప్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. 0 ఇండెక్స్ మిస్ చేసింది. తర్వాత 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇక్కడ 9 ఇచ్చాను కదా, 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ, ఓకే 10 తీసినా 10 తీసేస్తాను. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వస్తుంది. ఇదిగో స్టెప్ 1 లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వచ్చింది. ఆ? ఆగు ఒకసారి ఆగు. బేసిక్ గా మాక్సిమం అయిపోయినాక ఇది వదిలేస్తుంది. అందుకే 9 తీసుకున్నారు. 8 అయిపోయింది, బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద మాక్సిమం నంబర్ టేకింగ్. బేసిక్ గా మీరు కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ష్యూర్ యూజ్ -1 దేర్. It will always take you to the last element. Okay? Okay, it will not take you last element, it will exclude last element. Stop is always excluded. You leave it blank, it will go to last element. Blank వదిలితే last element వరకు వెళ్ళింది. స్టాప్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కదా. Negatives lo kuda stop, whatever is given in the stop element, it will be excluded. Minus bar demand undi kada. Okay, now we have done with this one. We will comment it out and then we'll go with minus. List 2. Okay. Now when I say minus, it will starting point will be from here, -2, and then I am saying 5. 5. Okay. Okay, you are saying -2 to -5. First see this one also, no? What will happen? -2 is starting point. Ending point is back side of it. వెనకాల ఉంది కదా. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళగలవా? ఫ్రమ్ హియర్ టు యూ హ్యావ్ టు గో దేర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది, బట్ హైయర్ ఇండెక్స్ from you have to go from lower index to higher index, whether it is negative or positive. You cannot go from higher index to lower index. ఇది బ్లాంక్ వస్తుందమ్మా చూడండి, ఎందుకంటే వెయిట్ నో బ్లాంక్ వస్తుంది. నా పెన్ ఏది? ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 ఉంది. ఓకే, now if I ask you to go from 5 to 3, but you have to go in this direction, you can't go, right? There is no way to reach this. But if I'm saying, so that is what I'm saying, if you are going from higher index to lower index, it is not possible if you are going in forward direction. That's all. That's what I'm saying. So here also what we have given, -2. What is -2? 7 8 9.
What is -2? -2 is this one. So I'm saying go from -2 to 0, 1, 2, 3, 4. Right. I'm saying go from -2 to here, right? But my direction is only forward. So I cannot go from a higher number to lower number. That's all. Basically, -6 converts to what? -2 converts to 7 to 5. So it's saying me, it is asking me to go from 7 to 5. It is not possible. You have to go from 5 to 7 if you are going forward direction. Now there is a direction also you can give in this. When you give the direction, then you can go from a higher number to lower number. Yeah. అయినా 8 days గా రాస్తారు సార్ -2 ద 8 days number. Blank వస్తుంది. It cannot do the traversing. It cannot do the spin. -2 ద 8 days number. -2 దగ్గర 8 వేస్తే అవుతుంది. Because that is higher number. Hey, sorry, -2 ఇక్కడ 8 కదా, ఇక్కడ 8 వెళ్తుంది. అక్కడ ముందేసి బ్లాంక్ రావాలి. సార్ అప్పుడు One. -2 to a higher number 8. Then it will traverse. Because we are going from ఒక value వస్తుంది. You can do like this. Basically, minus numbers are just you just see what is the minus index and positive index. You can use it interchangeably. Okay, -4 to 8 is the positive number is the positive number. 8 and 5 వేస్తే చూడండి. Wait, I'll tell you the rule. Simple rule. ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఉంటది. Backward direction చెప్తాను. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incoming call from Axis Bank identified by Truecaller. Okay, now you have direction. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. And here you have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, ఇప్పుడు నువ్వు 4 వాడినా -5 వాడినా same. And for traversing, you always have to see if you are going in forward direction. If you are going in this direction, it should be from a lower number to a higher number. If you are going from a backward direction, it should be from a higher number to lower number. So starting point ఇది ఉండాలి, ending point ఇది ఉండాలి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది ఉండాలి, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? -5 5 -5 ఇక్కడ ఉంది. -5 5 ఇది వస్తుంది, 5 వస్తుంది. 1 ఎలిమెంట్ విల్ కమ్. -5 wait ఫస్ట్ చెక్ చేసి ఫైవ్ వచ్చింది చేతి. You want that calculation, right? Okay. A second ముందు చెప్పాల్సింది చేతి. Yeah, I think I can bring it back. I can bring it back. See, undo button is there. Nice. Okay, now you are saying -5, right? So what is happening here is starting point is -5. So this is the starting element here. Okay, here is this is the starting element 5. Okay, ending element is this. 6 is the ending element. This is the starting element, ending element. Ending one we ignore, right? So we'll just put 5 starting. Step nothing is there. So just 1. That's all.
Okay, -5, 3 blank. -5, 3 blank. Now about directions. Direction ekkada ivvali. Okay, direction. Direction is whenever you give a negative element in the step, it gives you direction. -1 to 0, and then when I give a -1, it will traverse the list backside. Okay. So now be prepared to see. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basically, we have reversed the list, but it has excluded the first element. So, what if I want the first element? 0. Tell. Now, let's see how do we get the first element also. I'll remove the 0. And then I'll traverse the list in the reverse direction. See, I got the first element. Basically, if you give in the step -1, it will reverse your list. But you have to, it will traverse that in the reverse order. Again, in the reverse order, as I said, you have to start from the higher number to lower number. In forward order, you have to start from lower number to higher number. Okay. Negative anedi, just do the conversion inside and you will be able to identify what negative is doing. Anta complicated, and just manaslo, if you are understanding what negative index is, it becomes easier for you to handle. Ante just -9 undanko, you replace with 0 and you can understand what is happening. Chip Ramu. Good Ramu. Okay. Okay. Now, ఆకలేస్తుందా? ఓకే, ఆకలేస్తుందేమో పాపం అని. Okay, now coming back to list. Okay, we did list splicing. List adding, changing elements at a position. Wait. Now this is splicing. I'll change the file name as splicing instead of modification. String దాని మటుకు అదే ఒక లిస్ట్. String is a list. సేమ్ ఆ స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, ఆ స్ట్రింగ్ కి స్ప్లైసింగ్ లో సేమ్ కోడ్ పెట్టండి, స్ట్రింగ్ రివర్స్ అయిపోతుంది. String is treated as a list inside. String is treated as a list of characters. So if you use list, thank you Sirisha, thank you Rama. Ishwar, see, I have 2 army men in my class. Okay. Okay, wait. That string 1 Ishwar is homework. Okay. What you have to do? Treat string just like a list and see how it is behaving. Okay. Everybody. That's the homework. I'll add it to the homework. List functions ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు స్ప్లైసింగ్ చేసాం కదా, స్ట్రింగ్ కి స్ప్లైసింగ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ s1 తీసుకో, s1 లో నీ పేరు తీసుకో, ఆ స్ప్లైసింగ్ చేసాము, s2 is equal to s1 of, give that square brackets, do the splicing and see what happens. And
हाँ నుంచి 5 हाँ. Let's do that indexing also. S2 is equal to S1 of 3. Square brackets S1 of 3, S1 of 4 ఏమొస్తుంది, S1 of -1 ఏమొస్తుంది. Do all the string functions that you, list functions you have learned on string. The reason I'm not covering strings right now is strings is in your next class. So that's why. In later class. Okay, now we will do index. So modification. So if something is there in your list, you want to modify it, you can just use the index of that number and you can change it. That you know, right? So let's say I want to change whatever is there at position 0. List 1 of 0 equal to 32. Print list 1. Okay. Element has changed to 32. This is changing a element at the index. What if I don't want to remove 0, I don't want to remove 1, but I want to put something and 1 should also be there. Then what we do, we use insert. No. అబ్బాయి చూసాడు నేను క్లాస్ 2 కత్తులు పెడతాను. మీలో డిసగ్రిమెంట్స్ అయితే యూ కెన్ ఫైట్ ఇట్ ఆఫ్. చేసావు తను కూడా చూసాడు. సో కత్తిలో అవసరం లేదు, పెన్తోనే పొడి చేసుకుంటారు మీరు. నైస్. ఓకే, in insert we have to give the position at which position you want to insert and then you will give the number. So now okay, now 32 will be inserted. The list size has increased. Instead of 1 being replaced, the list size has increased. Earlier you see list of 0 is equal to 32 raste 1 replace అయిపోయి 32 వచ్చింది. But here 1 is still there and 32 is added to it. Okay, that is insert. Very good question. కొట్టేస్తుంది. It is expecting 2 arguments, you gave only 1 argument. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడే మన పొజిషన్ ఇన్సర్ట్ ఉన్నప్పుడు మేము పొజిషన్ వస్తుంది. పొజిషన్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. కాదు సార్, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఇండెక్స్ there in the first one we are replacing the element at the index. In the second one we are adding element to the index and everything else after the index is moving towards the right. Dentlo first one lo you are replacing the value at the index. Migitavi index it will move to the right side. You are just putting it. లిస్ట్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ 32 అని పెట్టామా, అంటే ఇప్పుడు 1 ప్లేస్ 32 వస్తుంది, మిగతా అంతా ఇండెక్స్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఇండెక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, ఒకటి చేంజ్ చేస్తే మిగతా అన్ని చేంజ్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ లో ఉన్నవి చేంజ్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నవి సేమ్ ఉంటాయి. ఎట్ సైడ్
8, 9 అవ్వాలి. Oh, 9 తర్వాత కావచ్చు. 9 తర్వాత రావాలా? ఓకే. లిస్ట్ ఆఫ్ ఆగా 10 ఇస్తే అయిపోతుంది కదా, చూద్దాం. Okay, now what Ishwar is asking, if I give 30. Okay, it is just taking the last element. Out of range is the last element దగ్గర insert చేసేస్తుంది. Okay, now we know insert. Difference between insert and index modifications. Right? What is index? Where are you using index? Count kada insert. Sorry. Where we are using insert? Huh? కావాలంటే దాన్ని వేరే పొజిషన్ అంటే మన దేని ముందే English లో చెప్పు. న్యూ వేరియబుల్ assign the position When we want to insert a new variable at a given position. మళ్ళీ చెప్పు. When we want to when insert a new value at a given index position, we use insert function. When we use insert function, all the elements towards rights are shifted. Okay. Now insert అయిపోయింది. తొందరగా నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతాం. అపెండ్ అయితే నిన్న చూసాం, లాస్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, రిమూవ్ కూడా నిన్నే చూసాం, డిలీట్ కూడా నిన్నే చూసాం. ఓకే, నౌ సెట్ మ్యానిపులేషన్. Set will not have, yesterday we did not, set will not have append, it will have add. And we cannot decide the position. Even if we try to decide the position, it will error out. When we give append, it will error out. Bad bug, set. Okay, set law, there is two functions to remove something. One of them is when you say remove and give item. Set has 5 items, let's say, one Ram and ABC, XYZ, YYY. When you say remove YYY, it will remove YYY. Imagine if YYY is not there and you use remove function with set, it will error out. But with the discard, it will not error out. There's a discard function in set. Just like we have in dictionary when we can access through index and we can access to get. Okay, set 1 equal to, okay, what is the error I am making here? Very good. Curly brackets. Curly brackets. Okay. Now I can remove an item from this using remove. So as set 1 dot we remove. I say, let's say I'm trying to remove high. Okay. And print set 1. Okay. Now let's see. High is removed from the set. But what if high is not there in the set? Or if I give something that is not there in the set? Let's say I'm trying to remove OK from the set. What will happen? It will give as error. But what if you want to safely remove? If it is there, remove it. If it is not there, let it be. So we use discard function. Discard, okay? ఉంటే రిమూవ్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ ఇవ్వదు, అంతే. ఎర్రర్ రాకుండా ఉంటుంది. బేసిక్ గా రిమూవ్ డిస్కార్డ్ ఇంగ్లీష్ లో సేమ్ మీనింగ్. వాళ్ళు రిమూవ్ వాడేశారు కదా, ఇంకోటి వాడదామని డిస్కార్డ్ వాడేది. ఓకే, discard will remove safely. Same as in dictionary, how you have indexed methods to get values from a key, and you have get method. But what will happen if you use index method? If the key is not there, it will error out. Use get method.
to be safe. So like that, in sets, if you want to remove something, use the discard. Okay. And let's see this list one. Let's see if the same error comes here also. Okay, yeah, same error comes for the list also. But list does not have a discard function. Okay. Because with list you have indexed access, right? You can individually go and remove each element or check each element. So they have not given the discard function there. But in set, there is no way to access each element individually. That's why they have provided us this function. Okay. Don't let's not use this. Okay. Now removing item set, remove set, discard set, update. What will happen when we do set? Okay, update we have not covered, right? What will happen? Update is it will take another list or tuple or anything. Basically, it takes a iterable. Iterable means other collections. It takes other collections. Just like we create a set and a set is created, update what it will do, it will take another collection, a list or a tuple or a set, and it will add it to our existing set. That's all. Okay. Now tuple. How do we add data to tuple? We cannot add data to tuple. Right. Now, how do we access? Okay, there is one homework for you. There is a function called pop function. You try that pop, not push, only pop function. You try that pop function on all the data types and report the result. Pop, that is what pop. Pop, POP pop. means delete, sir. That is what the homework is. Oh, I have more content, Ra. What should we do? We'll take some more time today. ఏముంది ఆకలి వేసినప్పుడు చెప్పండి ఆపిస్తాం ఓకే Manipulation content కదా ఇట్స్ జస్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ దానికి Is the last one second manifest? ఓకే ఓ అయిపోయింది ఐ థాట్ విల్ డూ కౌంట్ డౌన్ సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ విచ్ వన్ pop function. Pop function is homework. Okay, you have to find out what it is. Where were we? Dictionaries were there, right? How do we? Okay, in dictionaries also same thing is there. You access. We did the access through keys. We did the access through get function in dictionaries. Then there is an update function. What update function will do? Just like you create, you have to provide a pairs. You have to provide a pair of list of lists or list of tuples, and then it will add it to the dictionary. Okay. Now what happens? Let's say I have a dictionary and I give the key value and assign something. Sirisha, what will happen if I assign something using the key value? Dict 1 equal to
What will happen now? Yeah. Change it. Yes. So whenever you're using this, whenever you want to change an element inside a dictionary, you use the key and then you change it. Hmm. Hmm. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ లో వాడడం కదా సార్ Huh? ఇండెక్స్ కూడా అది ఇండెక్స్ రాసినట్టే తీసుకున్న పనులు అనేది మనం వాల్యూ మార్చుతున్నాం. ఇండెక్స్ కీలో ఉన్నది What he is asking is separate. అది enumerate అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటది. అది చెప్పనా ఈ రోజే? రేపు చెప్పనా? ఎన్యూమరేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది చెప్తాను. మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ వాల్యూని ఎలా చేంజ్ Okay, wait. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంది. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. వెయిట్. నేమ్ ఆగు రమ. Okay, Rama, see, name is there now. I want to change the name now. Okay, dict1, dict1 off. Now what do I want to change? I give the key name here. Key is name, and then I will change it to new name. What is new name? Ramadevi. Okay. అర్థమైందా ఇప్పుడు? So whenever we have to change something in dictionary, we have to use keys. In list, we have to use index. Okay, now very important question. See, what if that value is not there? Let's say I want to change roll number. Roll number is not there now. What will happen now? Will it error out or what will happen? Blank. Okay, wait, let's see. It will add. If the key is not existing, it will add. That is how we add new elements into a dictionary by giving key value. Yesterday we were trying to use the add function, right? No, we just have to give the key value, and if it is existing, it will update it. If it is not existing, it will add it. Add చేసినట్టు మళ్ళీ రోల్ నెంబర్ ఇస్తే ఈసారి చేంజ్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ వేరే కదా అది అన్నారు కదా ఇండెక్స్ వేరే కాన్సెప్ట్. ఇది వేరే డిక్షనరీలో చెక్ చేయడం కాదు సార్. ఏంటి? మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అడుగుతున్నావు కదా? కాబట్టి అందులో రోల్ నెంబర్ లేదు కాబట్టి యాడ్ చేస్తుంది. రోల్ నెంబర్ ఇంకా కూడా డిక్షనరీలో అనొచ్చు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అది హోంవర్క్. ఓకే, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ డిక్షనరీ మీకు హోంవర్క్. కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎట్లా. membership operators make, you know how membership operators works in a membership operator works in a list. You know how dictionaries are converted into list and tuples. So you will be able to find out how to find out membership in a dictionary for both keys and values. Okay. Okay, now second time when I am giving roll number, first time when I gave roll number was created. Second time when I gave roll number, it was updated. So whenever the key is present, it will be updated. When the key is not present, a new key is inserted into the dictionary. Okay. Now, next topic. What happened? Huh? చెప్పు చేతన్. Chetan, you had given enumerate, we'll cover it now. Okay, now let's do a quick revision and we'll close for today. Okay. Okay.
We did till here, right? End of day 8. See, here's the enumerate concept, Chetan. It will come tomorrow. That's the index there. Index. Okay, today's concept, let's just quickly revise whatever we have covered today, okay? We did zip functions, okay? Shirisha, chale the zip function? Okay. We did zip functions, we did tuple manipulations, we cannot do tuple manipulation. We did dictionary manipulations, right? Using key, using update I did not do in the class. So update you guys practice in the homework. So update function is there for which two collections? Is there update function in list unda? లిస్ట్ కొండు లిస్ట్ కి వాళ్ళు ఇండెక్స్ ఇచ్చారు కదా సో మీరు యాడ్ చేసుకుంటే అట్లా అప్డేట్ ఫంక్షన్ సెట్ కి ఉంటుంది డిక్షనరీకి ఉంటుంది అంతే and you have to practice this update function how it is working. Set and dictionary will have it. For dictionary you have to give a pair, only then it will update or else it will error out. Okay. Now okay, manipulation of data we did for dictionary, tuple we cannot do, set we did, discard, remove we covered, list we did, append, insert. Append we did yesterday, insert we did today. Okay, and pop is your homework. Okay, membership operators we covered, how to convert a dictionary into a list we covered, how to get just the keys, how to get items, how to get the pairs out of dictionary we just covered. Okay, I think we are done. Revision is of second. Okay, guys. Now we'll do countdown at 2 minutes 10 seconds. Huh? 2 hours 10 minutes. 30 seconds are there now, no? Huh? Countdown మళ్ళీ మిస్ అవ్వకూడదు. Okay. Yeah, I'll put this in the classroom kada. Okay, output kavala. నేను పెడతాను ఇవి పెడతాను. Okay, 10 9 8 7 6 5 4 3 ఏ స్విచ్ మీద అరే 1 second delay ముందే చెప్పాలి కదా రైట్